Всем привет! Была сегодня небольшая ловля вечерняя. Ловила рыполова. Вот такая вот сеточка. Натянутая. Вдоль деревьев. Ставил 2 телефона. Один телефон. И второй телефон. И вот такой небольшой кустик амброзии. Ловил у себя в огороде. Никуда не выходил. В поле не выходил. Птицы сейчас много. Поэтому, что получилось, смотрите.
Это у нас самец. Не сильно красный еще. Не будем мучить его, отпустим.